তো আমি লিঙ্কডইন পেজের মধ্যে যে ওয়ার্ক সেকশনটা আছে, লগ ইন করার পরে আর কি ওয়ার্ক সেকশনে যদি যাই, তাহলে এখানে আছে পোস্ট এ জব ফর ফ্রি, টিপ দেবো। এখানে আইতেছে জব টাইটেল, কোম্পানি আর ওয়ার্ক প্লেস টাইপ। সাপোজ আমি দিলাম রিমোট, এমপ্লয়ি লোকেশন ইন্ডিয়া দিয়ে দিই, ইন্ডিয়া। আচ্ছা, স্টেটও সিলেক্ট করুন, যা ত্রিপুরা দিয়ে দিই, ত্রিপুরা ইন্ডিয়া। এমপ্লয়মেন্ট টাইপ ইন্টার্নশিপ, আর কোম্পানি, কোম্পানি দিয়ে দিই দি কোডিং ফার্ম, স্পেস সারা দিই। তারপরে জব টাইটেল, দিই ওয়েব ওয়েব ডেভেলপার। আর গেট স্টার্টেড ফর ফ্রি যে বটনটা আছে, টিপ দিয়ে দেব। এখানে জব ডিটেলস, তো এখানে আমার ডিটেলস দিতে লাগবো কিতা কিতা, রেসপন্সিবিলিটিস, কোয়ালিফিকেশন কিতা, স্কিল কিতা কিতা লাগবো। এরপরে দিয়া এটা অপশনাল, যা কিছু দিতারি ফিল আপ করন লাগবো সবকিছু।
কাজ তো হয়ে গেছে, পোস্ট কমপ্লিট। তখন আই থিঙ্ক আমারটা মেইলে আইব, যদি কেউ রেসপন্ড করে 3 জন অব্দি ফ্রি আর কি। নাইলে যদি আরো বেশি প্রমোট করতে লাগে তাইলে আমার পেমেন্ট দিয়া সেটা প্রমোট করাতে লাগবে। ঠিক আছে। জিরো অ্যাপ্লিক্যান্ট জিরো ভিউজ, তো কয়জন অ্যাপ্লিক্যান্ট অ্যাপ্লাই করছে আর কি, কয়জন অ্যাপ্লাই করছে এটা অ্যাপ্লিক্যান্টে আইব, আর কয়জন আমার পোস্টটা দেখছে এটা ভিউতে আইব। তো এরকম ভাবে আমি দেখতে পারবো আর কি, কেমনে কি তা আছে। অ্যাক্টিভটারে আমি ডিঅ্যাক্টিভেটও করতে পারি যদি আমার দরকার শেষ হয়ে যায়। আর অ্যাক্টিভ রাখলে তো থাকবে। ক্লোজ জব দিয়ে দিলে এটা ডিঅ্যাক্টিভেট করে রেখে দিব আর কি। ভিউ অ্যাপ্লিক্যান্টস দেখলে ওই কয়জন অ্যাপ্লিক্যান্টস আছে এটাতে আইব, তখন তো জিরো থাকবো। এখন আর কি, তো হয়ে গেল এমনি।